resources were already released ile ambayo ilikuwa ikuja that we have implemented devolution the way it should be done. It's actually library and museum katika ile schedule 14 ndio zilikuwa kabisa hazijapelekwa kwa county, but 2019 legal notice ya kutransfer library ilitoka, na so from 2019 we consider that libraries was already devolved. What was remaining was the resources, which we are now bringing down. We have already given you the human resource from Kenya National Library Services. We are so glad that you've incorporated them into your salary system. You have welcomed them. I think this is very impressive. In other counties, if you ask CEO, they have not been paid. You can put computers here, you can put anything that you want to do with the library. It's now up to you. So sisi tumefanya nini? Sisi kazi yetu tumesema ni kwamba ni kuhakikisha kwamba functions any function is transferred to the relevant level for ni function in county. Na kwingineko mtazamaji, baada ya Rais William RUTO kufanyia marekebisho baraza lake la mawaziri hapo jana ili kuimarisha utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, Wakenya wametoa maoni kinzani kufuatia mabadiliko hayo, huku baadhi wakiunga mkono uamuzi wa rais. Kuna wale ambao wanamkashifu kwa kuhamasisha mawaziri kutoka wizara moja hadi nyingine bila ya kuwafuta kazi wale wasiowajibika. Hizi hapa ni hisia za baadhi ya Wakenya. Kwa majina naitwa Teddy Okeo. Mi maneno ya kureshuffle nini makabinet hainifurahishi. Juzi ndio makabinet waliwekwa karibu 51. Tena sasa hivi wameanza story ya kureshuffle ya kazi gani, na hakuna kazi yenye inafanyika Kenya. Hiyo pesa yenye wanataka kuwekea hao wenye wanaingia saa hii wangesaidia nayo mwananchi wa kawaida. Wapunguze hali ya maisha kuwe chini, bei ya mafuta irudi chini na uchumi igrow. Taxation yenye imekuwa mingi hapa nje yenye wananchi wa kawaida wanahangaika irudi chini. So mimi sioni haja ya hiyo. Yes, I think the reshuffle was long overdue, and as a Kenyan, I think the president did a very nice work, to bring at least some new energy into the new ministries. And I think the creation of the new ministry, I think there's a new ministry that was created. It was the best. I think that's the best. The president did a very nice job. And some of these ministers also had some issues, and maybe they have been given a warning that in case of anything, they will be kicked out. Kwangu is not the right time, because saa hii maisha imefinya wa Kenya. Kama rais mwenyewe angekuwa na utu na wananchi, angeanza kwanza kusongesha gharama ya maisha irudi chini. Sababu unajua hata ukiwa na shilingi 500 huwezi kula breakfast kwa nyumba ukiwa na familia. Kwa hivyo hiyo hata sisi kama mimi naona is not the right time. I think it's too early for a cabinet reshuffle. Bela ya ndo wameanza kuchukua roots to their jobs. Mtu ameanza kujua nini hajafanywa, nini inahitaji kufanywa, ameanza kuangalia ni projects gani za kufanya. Then reshuffling them inamaanisha hata mwenye anakuja pia ataingia ni kama anaanza kuanza shughuli zake afresh. All I think is that even if the president reshuffles 20 times the cabinet, he has not addressed the real issues. The real issues touching the common man ni mambo ya ushuru. Sawa, hii mambo ya ushuru, I think in the major problem. Sio reshuffle, you can reshuffle even 15 times. It does not help the common man. Angalie hii mambo ya mafuta, angalie na hizi vitu the prices of commodities. They are really hitting Kenyans hard. Not reshuffles. Reshuffles are helping us with nothing. That's about the cabinet up there. Na ukitoa Moses Kuria huko, hata umpeleke treasury, umpeleke wapi? Are you seeing? Hiyo still hapa chini, he has not addressed the real issue. Let the cabinet sit down, wafikirie vile watasaidia mwananchi, the common man. People are crying down there.
Shirika la UNICEF kupitia kanisa la Fin limeanzisha mpango wa lishe shuleni ili kuwavutia wanafunzi kutoka jamii za wafugaji, shughuli za masomo katika kaunti ya Pokot Magharibi ambao hutatizika kutokana na makali ya njaa, umaskini na hata ukosefu wa usalama. Operesheni ya Rudi Shuleni inapania kurudisha wanafunzi takribani 1042. Tayari mradi huo umezaa matunda, kwani wanafunzi 500 waliosusia masomo sasa wamerejea shuleni. Tunatekeleza mradi wa UNICEF ambao unaitwa Out of School Children. Malengo yetu ni kurudisha watoto shule ambao hawaendi shule katika sub-county 2 hapa Pokot Magharibi. Kwa sasa tuna watoto zaidi ya 42,700 ambao hawaendi shule, lakini tumeweza kurudisha watoto 5,000 kutoka mwaka jana Oktoba mpaka leo hii. Watoto hawa ni watoto ambao wamekumbwa na changamoto za kimila, watoto ambao pia wameweza kuathirika na uhamaji wa wazazi wao kutafutia mifugo zao malisho, na pia wengine wao pia wamepatikana katika ile hali ya ukeketaji, wengine wameozwa mapema. Sasa ni lengo letu kuwarudisha shule, manake kila mtoto, sheria inasema kwamba kila mtoto anapaswa kupata elimu, basic education. Kwa sasa tumewarejesha hao watoto shule, na lengo letu kuu sasa ni kuweza kuwa retain kule shuleni. Watoto hawa kwa njia moja ama nyingine wasipokaribiwa vizuri wanaweza rejea mahali walikuwa mwanzoni, na hivyo basi tutaendelea kurudi nyuma kama jamii ya wafugaji. Program kama hii imeanzishwa kule North Pokot. Hii inaitwa Kangaroo, ili hii watoto wasiachiliwe kwenda, wakiachiliwa watarudi. Na serikali mara mingi iangalie mambo kama haya na isiweke sheria kuwa ngumu kwa maeneo kama haya. Hata ile operations inaendelea za jeshi. Jeshi iletwe ijenge hapa, ijenge dormitory, ijenge hata dining hall, ichimbie wananchi maji ya kutosha, na ikiwezekana pia wapeane some feeding program hata kwa ECD peke yake ama primary, ili watoto hawa tukue na idadi kubwa ya kuleta maendeleo na wanafunzi kukaa shule na kumaliza na kupita. One of the greatest challenges we are having is to keep the number of enrollment maybe at a constant rate in school or even at an increasing rate. You realize that there are a lot of challenges that the communities around Alale ward and the entire Pokot North actually face. One of the greatest challenges is the proximity or the distance between the school and the villages. You realize that as a people is actually coming from as far as 10 kilometers per day to come to school. And in circumstances where drought actually comes, this particular kid is also given other areas or other roles to play during morning. And by the time the parents think about school, is already 11 a.m. Nazo jamii zinazoishi maeneo ya nyando za chini ya mto Tana, kaunti ya Garissa, zimearifiwa kuhamia nyando za juu kuepukana na athari za mafuriko niwerathi wakati wa mvua ya El Nino. Kamishna wa kaunti ya Garissa, Solomon Shesot, amesema hatua hiyo itasaidia jamii kuepukana na kuambukizwa magonjwa hatari yanayosambazwa na maji machafu. Especially displaced persons along the river, and for that reason we have just called for a meeting with the office of the county commissioner, and today we had that planning meeting just concluded. Called we are really prepared, and in terms of logistics we are prepared, though we have some gaps. Some of the gaps we have, we really need to scale up issues on surveillance. We need to evacuations, and also creation of identification of IDP sites. Typically, we have addressed the issue of El Nino, the anticipated El Nino rains. We have gotten a report from our Med department that we are expecting above normal rainfall, and as Garissa County, we are on a low-lying area, especially along the Tana River. And sometimes Tana River is a blessing to us, but when the rains are above normal, then it becomes a disaster. That's why we have mobilized all our stakeholders and donors. Over 50 of them we have sat here today to discuss on the way forward, on being prepared. I want to assure the public that we are prepared as the county government, national government, to respond in case of an emergency, and we have advised the members of the public to move to higher grounds, especially in preparation for the same. Especially on the hotspots,
Na sasa tuelekee hadi kaunti ya Embu. Wanafunzi wa shule ya msingi ya Kangeta kaunti ya Embu wana furaha tele baada ya kampuni ya kamari ya paka 10 kutoa usaidizi wa chakula kwa wanafunzi. Mwalimu mkuu Samuel Mbui amewashukuru wafadhili wa kampuni hiyo kwa kuwasaidia wanafunzi hao wanaoishi na ulemavu. Sisi tumechukua watoto, tunakaa nao hapa na shinda, na tunategemea sana chakula ya kuombaomba kama makanisani. Shule nyingine iko hapa secondary inaitwa St. Kiria, huwa wanakuja wanasaidia, lakini kwa sasa nafikiri sababu tumepewa chakula hatutakuwa na shinda mingi, hatutakuwa na shinda sababu what we need is watoto washibe na waoge vizuri na walale vizuri. Katika shule letu tuna special needs class ya mentally handicapped children, na structure yetu sio nzuri sana sababu tuko na one dormitory ambayo iko separated boys and girls, lakini tungependa iwe independent. Serikali ya Kenya inaweza fanya mambo mingi, lakini wakati wa egezaji wa kibinafsi private sector, tukifanya CSR tunafuatilia CSR ambayo inajaribu kusaidia serikali kwa mambo ingine kama masomo, afya, ili serikali yacho ikifacilitate business environment kupitia kwa infrastructure. Yangu pia kwa wakati huu nataka kuwasisitiza wazazi walete watoto wao shuleni. Hakuna kutafuta kutoa excuse ya kutoleta watoto shule kwa sababu chakula kiko kwa wingi. Last week tulipatiana chakula, this week nao tumepatiana chakula, na serikali imejitahidi. Hii term tumepatiana chakula mara 2, na maybe kuna chakula kingine kinaweza ikapatikana, tunaweza tukaleta kwa shule. Na si wanafunzi peke yake wenye wanapata chakula, mpaka community. Tunaangalia wale watu ambao hawajiwezi, wazee, wagonjwa, tunapatia chakula. Lingine, mwezi huu tuko ni mwezi wa El Nino, mvua za El Nino zinatarajiwa, so kwa himiza wananchi tuwe waangalifu. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka mji wa Mbeere inanipatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi mtazamaji, lakini usiondoke hapo ulipo, maana nitakuwa narejea na mengi baada ya muda mchache. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Mpenzi mtazamaji, tunayo habari njema zaidi. Uko na nafasi ya kujishindia shilingi 100,000 sasa hivi kutoka kwa wanakuza biz hapa ndani ya Lookuptv. Kushiriki na kushinda ni rahisi tena zaidi. Chukua simu yako, nenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number andika 825454, account weka Lookup, kisha uweke shilingi 99 peke yake. Kumbuka, unavyoshiriki zaidi ndivyo nafasi zako za kujishindia zinavyoongezeka. Changamka mara moja uweze kuwa mmoja wa washindi watakaotuzwa pesa taslim kila siku. Mchezo huu umeidhinishwa na BCLB na hauruhusiwi kuchezwa na walio chini ya miaka 18. Cheza kwa uwajibikaji. Christ for All Nations Evangelism Alliance, in conjunction with Dagoretti Sub-County Bishops and Pastors, welcomes you to Festival of Hope, Healing and Miracles, which will take place at Dagoretti, Nairobi County at Ndurarwa Grounds, Riruta, next to CDF, from 11th to 15th of October 2023 from 3 p.m.
to 6:30 p.m. Come and experience great ministration from Evangelist Nia Series from United Kingdom, Evangelist Billy Jenkins from USA, Evangelist Jackie Ford from Australia, and Evangelist Michael Job from the USA. And our guest artist will be Anastasia Mukabwa. Come and receive hope. Come and receive your healing. And come and receive your miracle. God is waiting for you. Are you looking for experts in waterproofing systems, concrete admixtures, flooring systems, refurbishment solutions, roofing,
send an email to sales@lookuptv.co.ke and kickstart this amazing journey. Welcome to Lookup TV, your official SME media partner. Are you a civil servant and looking for a financial breakthrough? You can now apply for the salary check-off loan from Juhudi Kilimo, a solution that is available for salaried employees that have a check-off agreement with Juhudi Kilimo. All you need is 3 months latest payslips, a copy of your national ID, 1 recent colored passport photo and your KRA PIN. For more information, call us today on 0709 692 000 or send an SMS to 20103 at no charge. Juhudi Kilimo, investing in farmers, transforming lives. Ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Naam, karibu tena mtazamaji. Wanawake 362 kati ya 100,000 hupoteza maisha wakati wa kujifungua kutokana na uhaba wa wakunga na mazingira duni katika vyumba vya kuzalisha. Muungano wa wakunga nchini sasa unataka serikali kuajiri wakunga zaidi ili kukabiliana na msongo wa mawazo ambao unachangia vifo vya kina mama na watoto wachanga. Mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya ya Kenya, Daktari Judith Awinja, amehimiza kukomesha dhuluma za kijinsia kwa kina mama wajawazito, huku serikali ikijitahidi kukabiliana na uhaba wa wakunga nchini. Some cases where mothers wanakuja kwa facility and they have complications due to being beaten by their husbands or being beaten by some men when she is expectant. Na hii si jambo mzuri hata kidogo. Ni jambo baya, manake huyu mama ndio analeta uhai ulimwenguni, na huyu uhai unaangaliwa na huyu midwife ndio aweze kuicontrol, kuimonitor from the time anashika ujauzito mpaka mwisho. So when we experience cases of violence, it really gives us a lot of worrying, and it shows that people are going to increase in this state, and it shows that people are seriously depressed, that they are so much violent that they want just to remove their anger in a strategic. Mama moja anapokuwa in labor lazima akuwe na mkunga moja. So that is 1 to 1. Wakati anapojifungua tuna expect kuchunga watu wawili. Huyo ni mama na mtoto. Kwa hivyo tunataka wakunga wawili. Kwa hivyo wakati huu tunajua mkunga moja anaweza kuwa anawahudumia wamama ambao wako in labor, na pia ambao wanazaa. Maybe hata mtu mmoja anaweza wahudumia hata 16, kutegemea mahali ambapo wanafanya kazi. Kwa hiyo yeye inaleta changamoto sana, kwa sababu huyu mama labda hawezi pata huduma njema, kwa sababu anahitajika kuwa na mtu mwenye anaweza kumchunga continuously. Takwimu ambao inaonekana hapa nchini ni kuwa kama ni 362 women who die out of 100,000 live births wale wanazaliwa. Kwa hivyo hiyo ni idadi kubwa sana, na inaonyesha kuwa kuna gap ambalo linatakikana kufungwa. Hali ya kushughulikia kina mama, kama uko na hiyo stress, uko na hiyo environment yenye inaweza kuchangia hali ya mkunga kutopatiana services kwa kina mama na watoto na familia yao, tunaweza kuambia hawa tunawa train in regards of communication skills to provide passionate care and to also ensure that we also meet, we always call that compassionate care for the women, na pia tuweze kusikiza what women want, ni nini akina mama na watoto wanataka.
Naye gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi amepongezwa na wakazi wa kaunti hiyo baada ya kurekebisha ufadhili wa mpango wa bima ya kitaifa ya afya iliyokuwa imetenga watu wa mapato madogo. Hii ni baada ya Wamatangi kutia saini mkataba wa maelewano pamoja na hazina hiyo itakayowafaidi watu wa viwango vyote vya mapato. Aidha, hazina hiyo inatarajiwa kuanzisha awamu ya pili ya usajili wa watu zaidi ya 70,000 watakaonufaika na mpango huo wa afya. I'm telling you, once wenye wako na shida ya chronic diseases, because wamama wengine wanapata ni mama mzee mwingine ni mkongwe, ako na diabetes, ako na hypertension, ako na magonjwa mengine na hawezi kutibiwa. We ask for a cover that can cover those people. Tuliomba cover yenye inaangalia mambo yetu ya last mile. I hope you did so. Yes. So that hii mambo mengi ya mchango wakati wa mazishi, mambo kama hiyo kufikisha pia kwa wale watu maskini tuweze kumaliza hiyo shida. This is a document that has been negotiated and has been agreed on. And today we are with. Amen. Put your hand together again. Babu, mnajua kwamba NHIF kuna ile pesa wanatuma hospitali directly. Na ile pesa kwa hii mkataba ikirudi kwa hospitali inatumika kuimprove hizo hospitali. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, kuna hospitali mingi sana, karibu 90 hazijakuwa kwa mtandao. Kwa hivyo tumekuwa tukitumia hospitali kama 20 hivi. Hizo zingine 90 tunaziweka kwa mtandao kutoka next week. Waziri wa Leba Florence Bore amesema kuwa serikali imeandaa mikakati ya kuwezesha wananchi kupata fedha za uzeeni ambazo wananchi huweka kama akiba yao punde tu watakapozihitaji. Hii ikilinganishwa na hapo awali ambapo mwekezaji alitakiwa kuhitimu miaka ya kustaafu kwanza ndiposa apate fedha za uzeeni. As a country, we are looking forward to increasing the number of beneficiaries onto the fund. Currently, we have about 3.1 million Kenyans. We want to encourage Kenyans to be able to save for their retirement, to be able to protect themselves from the shocks. We saw a challenge, especially during the COVID-19 pandemic. With this fund, we also want to look at ways where we can have Kenyans to save and get the returns within a short period. They don't have to wait until they are 60 years of age. Absolutely. Look, I think that's a very important consideration, and Madam CS has touched on it very well. You see, if you say to somebody in the informal sector that we're asking you to put money aside and we're asking you to put that money aside for 20, 30, 40 years into the future, it will become a very hard sell. But if you say to people that you can save small amounts of money, and you can access that money maybe in 3 years, in 5 years, in 10 years time. Or you can access it for specific purposes like, buying a house, educating your children, educating yourself, or for emergencies in life. Most definitely it will make saving very, very attractive. Nao wafanyabiashara kwenye soko la Uhuru wameendelea kususia kufungua biashara zao kwa siku ya pili mfululizo licha ya rai za viongozi wa eneo hilo kuwataka warejelee shughuli zao za kawaida. Wafanyabiashara hao wanalalamikia hatua ya serikali ya kaunti sawia na baadhi ya madiwani ya kuwa na njama ya kuwatimua na kuwapa marafiki wao wa karibu sehemu mpya ya kufanyia biashara kwenye soko hilo. Aidha, wamemtaka Rais William RUTO kuingilia kati swala hilo. Kwa majina yangu naitwa Jacinta Joki Gishore. Mimi ni mfanyabiashara huko Uhuru Market na wa Block A. Na sasa sisi kama wafanyabiashara tumesikitika sana, ni kwa maana tumeona county government haitupeleki vile tunafaa. Walikuja usiku wa manane wakatuletea container huku, na hizo container ndio tunalilia sasa. Ni kwa maana hizo container zimekuja kutufugia njia na hawatu kufanya public participation ya kusema ya kwamba tunataka hizo container. We are very peaceful people, okay? And what we don't want is to be maligned.
yeah, by people claiming that we have refused. What we are refusing is the manner in which the strategy is being executed. If you cannot come and put containers in people's workplace, usiku, you know, and then look at where they were placed. Let us reason together. Look at where they were placed. Those people are going to come and set up the same businesses we have. Wafanyakazi wa serikali watafanya vile wanataka, na sisi ndio tunawalipaga kodi. Wametukasirisha hapa. Sisi ndio tunawalipa, wanafaa watusikize kwanza kabla ya kufanya ile mambo wanataka kufanya kwa hii soko. Haki zetu zimekeukwa kwa sababu hawaendi na masilahi ya vile sisi tunataka hii soko. Tuko na ile kadi na muongozo wa hii soko ile sisi huaga tunafuata. Tunataka hiyo muongozo wafuate hiyo kabla ya kuja kuleta vitu zingine hapa. Na tunategemeanga hiyo pesa tunalipa on Saturday. Sasa nauliza juu wamefunga block, tunangojeanga pesa ya kila siku, tutakuwa tunakula wapi? Kama mnasema mtafunga hii soko kwa sijui siku ngapi, tutakuwa tunakula wapi? Naam, sasa tunyambue nyayo hadi viwanjani. Mashabiki kutoka Kenya wa mashindano ya magari ya Formula 1 watapata fursa ya kushiriki mashindano ya mzunguko wa Austrian GP kwa hisani ya kampuni ya Red Bull mitandaoni baina yao, ambayo yatakamilika tarehe 31 mwezi huu wa Oktoba, kwa matarajio ya kuandikisha muda bora ili kushinda zawadi mbalimbali. Mashabiki hao watapata uzoefu wa kutumia gari mpya ya kampuni ya Red Bull. Kwingineko mtazamaji, timu ya taifa ya kandanda ya kinadada ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20 almaarufu Rising Starlets inaendelea na mazoezi yake ugani Kasarani Annex kwa matayarisho ya kucheza mechi ya kutafuta tiketi ya kufuzu kucheza dimba la kombe la dunia dhidi ya Angola tarehe 8 mwezi huu ugani Nyayo. Kinadada hao watasafiri Angola Jumatano ya tarehe 11 kwa mechi ya mkondo wa pili itakayochezwa tarehe 18. Tukiweza kuparticipate kwa World Cup itaweza kupatia mademu kuinje chances za kuonekana, kwa sababu watajua talent iko Kenya. So sisi tumechukua kama task yetu ndio waweze kwa acknowledge team ya Kenya iko na talent. Sisi tukiweza kufika hapo huku nje dunia nzima itaweza kujua tuko na talent. So ni task wetu na ni kitu mpaka tufanikishe. The training has been so good. It has been well. The coaches are really motivating us, are really preparing us for the match which is ahead of us, which is on Saturday. With the training that we've had, we expect to win, and we have hopes, and also our coaches have hopes for us, and they know that we are going to win. Na mtazamaji, na zikiwa zimekatika dakika 40 baada ya saa 7 za dhuhuri kutimia, natia kikomo cha taarifa kuu za runinga ya Lookuptv. Asante sana kwa kuungana nasi na pia kwa kuchagua runinga hii. Jina langu ni Ruga Evil. Hadi